Okay, let's start with the 2019 paper, part 2, question number 5. So in this question, we are going to discuss so in this question, we have given marks of 40 students. We have given marks of 40 students. අතලිස් දෙනෙක් යුත්තේ ලකුණු අපිට දීලා තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා. The first question asks, you can ask, write down the formula that should be entered in cell C43. Cell C43 to calculate average marks of the subject 1 in the form of equal function cell 1, cell 2. C43 කියන එකට අපිට දීලා තියෙනවා C43 මෙන්න මෙතන ABC 43 මෙන්න මෙතන average mark of the students for the subject 1. So that's the question asked, and in the form of question number 1, in the form of equal function 1, minimum form making function 1, cell 1, cell 2. මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න කියලා කියනවා. ලේසි ප්‍රශ්නයක්. right? එන උත්තරේ ඉන්න ඕනේ සමානයි. මොකක්ද දෙන්නේ? average cell 1 වෙන්නේ කමල්ගේ ලකුණු. So the cell 1 is Kamal's mark. C3 to up to C40. කාන්ගේ ලකුණු. එතකොට C3 න C42.
isn't it? So that's the answer. Next one. Part 2. Part 2 එකේදී අහනවා, if this formula is copied to cell D3 and E3, write down the formula that will appear in cell D3. එන මේ formula එක D3 E3 ආවොත් මොකක්ද එන්නේ කියලා අහනවා. මේක D3 E3. If this formula is copied to cell D43 and E43, මේක copy කරොත් D43 මෙන්න මේ දෙකට. මෙන්න මේ දෙකට. අහනවා, write down the formula that will appear in cell D43. අහන්න එකක විතරයි, D43 වල විතරයි. Yes. Let's start. එහෙනම් අපිට මේකට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක වෙනස් වෙන්නේ C වෙනුවට D වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේකෙදි අපිට ලියන්න පුළුවන් දෙක කොටස average. එහෙනම් මේක අපි D වලට ලියද්දි D3 වලින් නම් D42 වෙනකන් යන්න ඕනේ. 42 මම ඉස්සෙල්ලා එක වැරද්දුවා නේ. හරි. right. 42 වෙනකන් යන්න. තුන්වෙනි එක. Third part. If the Z score of a subject other can be calculated by using the following formula. Z score එක හොයන්නේ කොහොමද කියලා දීලා තියෙනවා. Right? බලමු මොකද්ද දීලා තියෙන්නේ කියලා. Let me write down the equation.
අපිට දීලා තියෙන set score එකට මෙන්න මෙහෙම එකක්. set score මේකේ උඩ පුතාලට පේන set score එක කියන එක. පුතේ set score එක කියන එක සාමාන්‍යයෙන් විෂයේ ලකුණු එක ඉන්නේ. එතකොට අපි ළමයේගේ set score එක හොයන්න කරන ක්‍රමය තමයි හරි ක්‍රමය තමයි ළමයේගේ ලකුණු ගන්නවා. right මම කෙටි කරලා කිව්වොත් marks of student marks මම කෙටියෙන් ලියන්න මේක. ළමයේගේ ලකුණු ගන්නවා. මේකෙන් අඩු කරනවා average marks. ඒතර මේ subject එකක් තියෙනවනම් subject එකට සාමාන්‍ය ගයක් තියෙනවා. ඒක බෙදනවා right standard deviation කියලා අගයකින් පුතේ. ඒ කියන්නේ කොච්චර වෙනස් වෙනවද කියන එක මේ සාමාන්‍යයෙන් පොතට අපි මේ කතා කරලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ වැඩි හිතන්න එපා. මේකේ දීලා තියෙනවා SD value එක. ඒක බෙදනවා SD value. ඔන්නෝකෙන් බෙදනවා. ඉතින් අපි එක විෂයක් ගමු. අපි කමල් ගමු. කමල් ගත්තොත් එහෙනම් කමල්ගේ මේක හොයන්න නම් set score එක කමල්ගේ අපි පළවෙනි subject එකේ set score එක හොයනවා නම් ඒක වෙන්නේ 27 අරගෙන ඒ 27න් අඩු කරන්න ඕනේ average marks. මේ විෂයේ average marks කියලා කියන්නේ 44යි ඍණ ගාණක් ඉන්නේ. ඒක බෙදන SD අගයෙන්. පොතලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ ඍණ අගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි? ප්‍රායෝගික ගත්තොත් 45යි අඩු කරන 44යි ධන අගයක් ඉන්නේ. බෙදන 16 දශම ගානේ ඔන ධන අගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. අහනවා දැන් SSCO එක දීලා තියෙනවා. right? දොරේගේ පළවෙනි ප්‍රශ්න විදියට අහනවා write down the formula that should be entered in cell F3. F3 වල කමල්ගේ තමයි. හරි? F3 වලට මොකක්ද දෙන්න ඕනි කියලා යහන්නේ. එනිසා මේ F3 කියන එක ගත්තොත් මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕන කියලා දැන් අහන්නේ අපි. F3 වලට එන්න ඕන කියලා. right? අපි එහෙනම් ලියමු. කොහොමද එන්නේ? හැමෝම මට chat එකේ උත්තර දාන්න ඕනේ. මට කලින්. පේපර් එකේ වල තිබුණේ ගොඩක් දවසකට කලින්. හරි. එහෙනම් තුන්වෙනි එකේ A part එක එහෙනම් මුලින්ම එන්න ඕනේ කමල්ගේ set score එක. එහෙනම් set score කියන එක හොයන්න අපි එන්න ඕනේ equation එක තමයි සමානයි student marks ළමයාගේ පළවෙනි විෂයේ ලකුණු C3 මොන C3 තියෙනවා. ඒ පළවෙනි ලකුණු subject එකේ ලකුණු C3 වලින් අඩු කරන්න ඕනේ average marks. ඒ කියන්නේ C 43 divide by the SD value. It's given. හරි? ඒ දෙන්නේ C44. C44. එහෙනම් C44 වලින් බෙදෙන්න ඕනේ. So you will get C3 minus C43 divided by C44. If this formula is copied to cell range F4 to F42. දැන් එයාගේ set score එක හෙව්වට පස්සේ ඒක අපිට copy කරන්න කියලා කියනවා ඉතුරු ළමයින්ට. අහනවා write down the formula that will appear in cell F42 which shows Khan's set score. අන්තිම ළමයා Khanගේ set score එක මොකක්ද කියලා. So that's the part B. So let's move on to part B. Part B කීයද එහෙනම්? Khanගේ කීයද එහෙනම්?
ඉස්සෙල්ලා මෙන්න කාන්ගේ ලකුණු. ඔව්. මෙන්න මෙතනදී චූටි වෙනසක් වෙන්න ඕන. මොකද මේක දැන් මම මේක මුලින් ලියද්දී නොහිතා ලිව්වා. නමුත් මේක කොපි කරද්දී මොකද වෙන්නේ? පල්ලෙහාට. නේද? 43යි 44යි කියන එකත් වෙනස් වෙනවානේ. Remember we discuss absolute value. නේද? absolute value එකක් විදිහට නේද? නිරපේක්ෂකයක් විදිහට ලියනවා. නිරපේක්ෂ සාපේක්ෂ. එහෙනම් නිරපේක්ෂකයක් විදිහට ලියන්න නම් අපි දන්න ඩොලර් මාර්ක් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. පොතේ මතක තියාගන්න ඩොලර් මාර්ක් එක ඔයගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඕන විදිහකට දාන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් මේකේ මුල එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ඩොලර් එකක් දානවා. ඇයි 43 වෙනස් වෙන්න බෑ. average marks එක. හරි? SD value එකක් වෙනස් වෙන්න බෑ. එහෙනම් පළවෙනි උත්තරේ හරි උත්තරේ වෙන්න නම් අපිට ඩොලර් මාර්ක් එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. right. එහෙමනම් මේක කොපි කරා නම් කාන්ගේ අගයට දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් හරි උත්තරේ. එහෙනම් කාන්ගේ අගය තියෙන්නේ ඔව් පළවෙනි මාර්ක් එක තියෙන්නේ C42. එහෙනම් මේක C42 වෙනවා. ඊටු ටික වෙනස් වෙන්න බෑනේ නේද? එහෙනම් C $43 divide by C $44. එහෙනම් 44න් බෙදෙනවා. හරි නේද? So we are discussing 2019 O-level ICT paper 2 question number 5. ළමයි 40 ගේ ලකුණු දීලා තියෙනවා. ඒ ළමයින්ගේ average marks දීලා තියෙනවා. අපි හොයන්න formula එක ලිව්වා. standard deviation variation එක පොතේ හොයලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයාගේ සාමාන්‍ය ලකුණු වලට සාපේක්ෂව ළමයින්ගේ ලකුණු කොච්චරක් එහාට මෙහාට වෙනස් වෙනවද කියන එක. ඊට පස්සේ Z score එක හොයනවා. එතන ඒ Z score එකේ equation එක මම දුන්නා. Z score එක කියන්නේ ළමයාගේ ලකුණු අරගෙන average marks වලින් අඩු කරලා standard deviation value එකෙන් බෙදනවා. So we'll get student marks, subtract average marks, we'll divide with the standard deviation value. Right. Let's move on. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. මොකද ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? Next one. The final set score for a student is the average of 3 set scores of for the subjects. Final set score එක කියන්නේ දැන් පොතලා අහලා තියෙන set score එක හදනවයි කියලා. Final set score එක කියලා කියන එක හොයන්න නම් මේ ඒ subjects වල set score එකේ average mark එක ගන්න. එහෙනම් පුතාලට පැහැදිලි මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා අහනවා. Write down the formula to calculate the final score of Kamal in cell I3. Kamalගේ final score එක හොයන්න I3 වලට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා අහනවා. right? I3 මෙන්න මේක. හරි? එහෙනම් අපි ලියන්න ගමු. Question number 4, part 4. Part 4. The set score of Kamal in cell I3 using only the functions count and sum. Average එක හොයන්න කියන හැබැයි average function එකනේ මේ count එකනේ sum එකනේ. I think we discussed this how to use them. නේ අපි දන්නවා average එක වෙන්නේ sum කියන total එක බෙදනවා කොච්චර subject ගන්නද count එකේ. Right. So let's start. අපි එනම් ලියමු කොහමද? 3 subjects.
First of all, we have to find the sum. So you will get this function sum. What is the starting value? Should be F3. Should go from F3 to, then it should go to H3, isn't it? F3 will H3 will, then you are going to divide by, okay, 3. So let's choose count. In the count function, we can say F3 to H. මොකද ප්‍රශ්නයක් සහ වෙනස් ප්‍රශ්නයක් මේ ඔන්න පොතලට පේනවා ඇති ඇවරේජ් කියන එක පාවිච්චි නොකර අපිට මේ ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙනවා සම් එකයි කවුන්ට් එකනේ කොහොමද මේක හදාන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඕන කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් without using any of the functions කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒ හැම ක්‍රමයකටම පොතල දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. So here we have sum F3 to H3 divided by count F3 to H3. Right. අපි අන්තිම ප්‍රශ්නට යමු. Assume that the Z score value for the 3 subjects and the final Z score for all students have been calculated. Write down the formula that should be entered in cell I44 to find highest final score in the form of function 2 cell 3 cell 4. දැන් මෙහෙම ගත්තාම කාගේද වැඩිම කියලා අපිට බලන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕනේ කියලා අහනවා. වැඩිම. හරි? වැඩිම ළමයි ගැන යහන්නේ. So වැඩිම ලකුණු අහපුවාම let's write down. So we need to find answer for the 5. පස්වෙනි එකට අපිට උත්තරේ හොයන්න ඕනේ පුතේ. part 5. වැඩිම ලකුණු. එහෙනම් අපි දන්නවා function should be max. max කියන function එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. final score එක පටන් ගන්නවා I3 වලින්. It should go from I3 to I40. Right? 2 ne? I42. Right. Good. අපි පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඉවර කරේ. Right? Let's move to question number 6. හොඳයි. 2019 ප්‍රශ්න අංක 6 part 1. Following table shows 5 stages of system development life cycle with an activity for each stage. අපි කතා කරා පුතේ පද්ධති සංවර්ධන චක්‍රය කියලා. මේ පද්ධති සංවර්ධන චක්‍රයේ අවස්ථාවන් 5 සහ ඒකේ ක්‍රියාකාරකම් 5ක් දීලා තියෙනවා. දැන් stages of SDLC කියවම now you have to remember by heart. හරි? මේ කටපාඩමේ මතක තියෙන්න ඕනි. And then the activities. හරි? අපි කතා කරා system development life cycle එක ගත්තාම නේද? මොනවද මේකේ තිබුණේ කියලා. right? මුලින්ම අපි
මේක උත්තර දෙනකොට පුතේ මේක දීලා තියෙනවා අපි A B C D E වලට ගැලපෙන ටික තමයි දෙන්න ඕනේ. Right? So let's start. We have to say what A is, B, C, D, E. Right. ටික තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. හරි? එහෙනම් බලමු මොනවද දෙන්න ඕනේ කියලා. So when you take A, B, C, D, E, what should be here? So the first one, we know identification of requirement. අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම කියන එක තමයි එන්න ඕනේ. Then අපි දන්නවා designing the solution. විසඳුම නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. Then we have to say coding the solution. විසඳුම කේතනය කරන්න ඕනේ. Testing and debugging. පරීක්ෂාව සහ දෝෂ ඉවත් කරන්න ඕනේ. අවසානයේක maintenance of the system නඩත්තු කරන්න ඕනේ. ටික ඉතින් කොහොමද කටපාඩම දැනගන්න ඉපේ. Right? So we know that we have to have B. Yes, B should be Q. Then C should be P. Right? E should be T. Now that we know, let's look at the activities. When you say identification of the requirements, requirements අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්න අපි කරන දෙයක් තමයි අහන්නේ. So we know one thing we do is, right, interviewing. අපි කියන සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වනවා කියලා. අපි කතා කරා මේකෙදි questionnaires ප්‍රශ්නාවලි දෙනවා කියන එක. නේද? Observation බලන් ඉන්නවා කියන ඒවා නේද? මේ ඇක්ටිවිටි ගොඩක් අපි කතා කරා. එහෙනම් මේකෙදි අපිට A වලට උත්තරේ එන්න ඕනේ, right? S කියන එක සම්මුඛ සාකච්ඡා ඉන්ටර්වියු. සාමාන්‍ය top level management එක වගේ ගත්තාම එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු පාසලක පුස්තකාලයක් library system එක අපිට අවස්ථාව හඳුනා ගන්න ඕන librarian පුස්තකාලාධිපතිත් එක්ක සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් තියන්න. ඒ වගේ සුළු පිරිසක් එක්ක කරද්දී අපිට මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපෙන් අහනවා විසඳුම අපි නිර්මාණය කරනකොට, right, designing the solution අපි කරන එක දෙයක් තමයි designing interfaces. අපි අතුරු මුහුණ එහෙම නැත්නම් interfaces කොයි විදිහට දෙන්න ඕනේ කියලා නිර්මාණය කරනවා කියන එක. Then we have coding the solution. විසඳුම කේතනය කරනවා කියන එක ඒ වෙලාවේ තමයි ක්‍රම ලේඛනය කරන්නේ, writing the computer programs. Then testing, debugging. What do you do? අපි පරීක්ෂාවන් කීපයක් කතා කරා. Unit testing, integration testing, the system testing, acceptance testing. නේද? මෙන්න මේ වාක්‍ය. අපි මේකෙදි ගන්නේ පරීක්ෂා කිරීමේ යටතේ සමස්ත පරීක්ෂාව. ඒ කියන්නේ අපිට මේකට R කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? අවසානයේක තියෙන්නේ maintenance පද්ධතිය නඩත්තු කරනවා. අපි පද්ධතියක් deploy කරාට පස්සේ ඒක ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය පද්ධතිය පිහිටුවට පස්සේ නේද අලුත් features පිට සමහර ලාට අවශ්‍යතාවය අනුව එකතු කරන්න ගුණාංග එකතු කරන්න වෙනවා. right. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඊළඟ කොටසට යමු. බලමු මට උත්තර එවලා තියෙන පුතාලා කොහොමද කියලා. This is 2019 question 6 part 2. The bookshop in your school operates with a computer information system.
පාසලේ පොත්හල පරිගණක පාදක තොරතුරු පද ඇසෙන ක්‍රියාත්මක වී when a student goes to the buy stationery, the clerk enters the item code and quantity of each item the students want to buy. සිසුවෙකු ලිපි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී ලිපිකරු විසින් සිසුවා මිලදී ගැනීම අදහස් කරන එක් එක් අයිතමේ කේතය හා ප්‍රමාණය ඇතුළත් කරයි. හරි. අහන්නේ input process output. So we already know that. නේ? අපි input කියන එක ගත්තොත් let me use orange color for input. So the inputs are then we know it should be item code, item kete and quantity of each item, right? Saha item pramani. So that should be the input, isn't it? Let's more. The system then calculates the total cost for each item and the total bill value. Then system displays the final bill on the screen and prints it. Using the above scenario, answer the following questions. අනතුරුව පද්ධතිය මගින් එක් එක් අයිතමේ මුළු පිරිවැය හා සමස්ත බිලෙහි පිරිවැය ගණනය කරනු ලැබේ. ඉහත පද්ධතිය මගින් අවසාන බිල්පත තෙරේ මත මුද්‍රණය කරනු ලබාදී. ඉහත සංසිද්ධිය ඇසෙන පහත ප්‍රශ්න පිළිතුරු සපයයි. Right. So let's look at the outputs then. අපි output බලමු. Output කොළ පාටින් මාක් කරන්න යනවා. So what are the outputs then? So we can say the system displays the final bill. The system they calculate the total cost for each item. Total cost for each item. So we can say total cost for each item. So that is one. අපිට කියන්න පුළුවන් එක් එක අයිතමේ මුළු පිරිවැය and the total bill සමස්ත බිලෙහි පිරිවැය and then the final bill අවසන් බිල්පත. So any of this could be the output, isn't it? So what is the process? When you're given item code and quantity, we have to calculate the total cost for each item, total bill, the final bill, isn't it? අපිට මේ හොයන්න ඕනේ. හරි? මම අතරමැද ටික I'm going to select using blue color. අපි නිල් පාටින් බලමු. එතකොට මුළු පිරිවැය ගණනය කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මුළු පිරිවැය මෙන්න මේ ටික ගණනය කරනවා කියන ටික. මේ කතාව දෙන්න ඕනේ. right? සෑම අයිතමක මුළු පිරිවැය ගණනය කරනවා. එක් එක අයිතේ මුළු පිරිවැය ගණනය කරනවා. මේ ගණනය කරනවා කියන එක ඉන්න ඕනේ මේ දෙකටම අදාළ. හරි? ඊට පස්සේ ඔව් සමස්ත බිලෙහි final bill එකේ. Right? So we can say we have to calculate. The system will calculate. ගණනය කරන මෙන්න මේ ඔක්කොම. එහෙනම් මේ calculating this could be the answer. So let's write down. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් පුතේ. Right? So the part 2A, we can say item code.
So we can see item K. And then we can also say, right, quantity. So that is A. So let's move on to B then. So in B, sorry. So the part B, we can say calculating, right, the total cost of each item so that is one. Another one would be like calculating the total bill, yep, or final bill. So this is the process. Then we'll have C. So we can have C. C අපිට කියන්නේ වෙන outputs. So what are the outputs? We discussed already. The total cost for each item. අපි කියනවා එක් item මුළු පිරිවැය. Right? Then the next one is the total bill. समस्त बिल्लेही පිරිවැය. The next one is the total for the final bill. Right? So this should be the answer for part C. Okay, so let's see. This is 2019 paper, part 2, question number 6, part 3. So you have given some statement and a list. We have to match them. We have A, B, C, D. We have to match with P, Q, R, S, T. Right. So let's start. අපි පටන් ගමු පුතේ match කරන්න. මුලින්ම තියලා තියෙනවා Sunil is developing a library management system and told the teacher that she will not be able to use any part of the system until the entire system is fully developed.
පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතිය සංවර්ධනය කර විසීමේ සමස්ත පදනම සම්පූර්ණයෙන්ම සංවර්ධනය කොට ඒ කිසිම කොටසක් කෘත්‍රිමයට භාවිතා කිරීමට නොහැකි වනු ඇතැයි ඔහු ඇයට පවසයි. So the question is, which is this? Right? So we have P, Q, R, S, T. This goes for developing the system. මේ develop කරන එක ගැන කතා කරන්නේ ඒකෙදි උත්තර දෙකක් තියෙනවා. We have waterfall model. දියගලි ආකෘතිය තියෙනවා පොතේ. Then we have iterative software development. පුනර්කරන මෘදුකාංග සමෘද්ධිය තියෙනවා. The question is, which one is the answer? We know that if we have to wait until entire system is developed, should be waterfall model. අපි දන්නවා පද්ධතියක් නිර්මාණය කරද්දී අවසානයේ වෙනකම් අපිට ඉන්න ඕන වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි දියඇලි ආකෘතිය තමයි මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් ඊට තියෙන්න ඕන. B. After completion of the small information system for the school canteen, ASMA decided to stop the existing system and operate the new system. පාසල් භෝජන කුඩා තොරතුරු පද්ධතිය සාධාරණ නිම කළ පසු දැනට පවතින පද්ධතිය නවතා දමා නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ASMA තීරණය කරයි. Now this is about the deployment. Once you have developed the system, there are a couple of ways that you can deploy the system. අපි පද්ධතිය නිර්මාණය කළා අවසන් වුණාට පස්සේ මේක පිහිටුවන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඍජු පිහිටවීම, the direct. Right? ඒ කියන්නේ අලුත් එක තියෙනවා පරණ එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරනවා. එහෙම නේද? Right? B, it could be a parallel. අපිට නේද සමාන්තරව මේක පිහිටවන්න පුළුවන් පරණ පද්ධතියයි අලුත් පද්ධතියයි. Then we can have phase deployment. අධීරමය පිහිටුවීම. පළවෙනි අධීරය දෙවෙනි අධීරය. නේද? මෙන්න මේ ක්‍රම වලින් කියන දැන් මේකෙදි කතා කරන්නේ සම්පූර්ණ ඉවත් කරන නිසා අපි දන්නවා මේක ඍජු පිහිටුවීම. So this should be the direct deployment. So let's move to C. After monitoring the new student information system initially introduced in grade 6 class, the principal plans to introduce the system to the other classes of the school. හය ශ්‍රේණී පාසලට මුලින් හඳුනා දුන් නව ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය අධීක්ෂණය කිරීමෙන් පසුව ඒ පාසලේ අනෙකුත් පන්ති වලට හඳුන්වා දීමට විදුහල්පතිතුමා එහෙනම් පද්ධතිය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ කොටසක් විතරක්. එහෙනම් මේකට අපි කියන්නේ නියමමය. ඒ කියන්නේ පයිලට් එකක් කියලා කියන එක කොටසකට මේවා කළා අනික ඔක්කොටම කියන්නේ. අධීරමය කියන්නේ පියවරෙන් පියවර. එහෙනම් මේක වෙන්න ඕනේ pilot deployment එහෙම නැත්නම් නියමමය කියන එක. ඒතර සීට එන්න ඕනේ S. අධීර විදිහට ගියා නම් ඒක නිකන් හරියට 6ට දෙනවා ඊට පස්සේ 7ට දෙනවා 8ට දෙනවා නේද? පියවරෙන් පියවර යනවා. අධීරෙන් අධීරය යනවා. මේකෙදි එහෙම නෙමෙයි. 6ට කරලා ඊට පස්සේ ඉතුරු ඔක්කොටම. So it's called pilot deployment. Last one, D. The initial system was developed with 2 input screen and 1 report. Based on the user feedback, 2 more input screen and reports were added to the system. More features are to be added based on the further user feedback. මුල් පද්ධතිය සංවර්ධන කර ඇත්තේ ආදාන තිර දෙකක් සහ වාර්තාවක් සමගිනි අදහස් වලට අනුව තවත් ආදාන තිර හා වාර්තා දෙක බැගින් පද්ධතිය එකතු කරන ලදී. තවත් ගුණාංග ඉදිරි පරිශීලක අදහස් වලට අනුව එකතු කිරීමට යෝජිතය. right? එහෙනම් මේක අහනවා මේ කොයි විදිහටද මේක එන්නේ කියලා. ඒතර මේක කිසිම එකදී මේ ඩිප්ලොයිමන්ට් වලට සම්බන්ධයක් නැහැ පුතේ. මෘදුකාංග සංවර්ධනයට තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දන්නවා මේකෙදී මොකද්ද එන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් D වලට අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද මේකෙදී පිළිතුර එන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපි මේක තවත් ගුණාංග ඉදිරි ඒවට එකතු කරන්න තියෙනවා නම් නේද?
මොකද්ද මේ එන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපි පියවරෙන් පියවර තමයි මේක මේවා කරලා තියෙන්නේ නේද? එතකොට උත්තරේ එන්න ඕනේ the initial system was developed with the 2 input screen and 1 report. Based on the user feedback, the 2 more input screens and reports were added to the system. More features are to be added based on user feedback. Right? එහෙනම් මගේ උත්තරේ මේකට එන්න ඕනේ පුතේ. අපි මේකෙදී මේක software development පැත්තට කියලා ගත්තොත් Q නේද? මොකද කියන්නේ? ගොඩක් පුතාලා මේකේ දාලා තියෙන්නේ ඔව් R කියලා. හොඳට බලන්න. මොකද්ද මේකේ කියන්නේ පාරක්? The initial system was developed with 2 input screen and 1 report. Based on the user feedback. 2 more input screen and reports were added. On them, step more features are to be added based on further user feedback. And a user feedback දිහා බලලා තමයි මේක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ නේද? Right. අපි මාකී ස්කීම් එක බැලුවොත් මේකට උත්තරේ දීලා තියෙන පුතේ R කියලා අධියරමේ පිහිටුවීම අධියරින් අධියර කියන එක. Okay, could be. හැබැයි මේක ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තෙන් හිතුවොත් මේක කිව්වෙන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම උත්තර දීලා තියෙන පුතේ එක්කෝ පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම සහ පද්ධතිය පිහිටුවීම කියන දෙක ඒම් කරලා. එතකොට පද්ධතිය පිහිටුවීම කිව්වොත් ඔව් R කියලා ගන්න පුළුවන්. අපි පියවරෙන් පියවර මේක පිහිටවනවා කියන එකකින් අදහස් කරොත්. හරි. සිලබස් එකේ අපිට මාකී ස්කීම් එක උත්තරේ පිළිගන්න පුළුවන් එහෙම වුණොත් R කියන එක. හැබැයි අපි මේක මෘදුකාංග සංවර්ධනය කියන පැත්තෙන් හිතනවා නම් මේ තමයි පුතේ පුනර්කරන මෘදුකාංග සංවර්ධනය වෙන්නේ. Right. Okay. Let's move to the next one day. Question number 4. It asks 2 benefits of computer-based information system over manual system. That is easy, but so what are the benefits? Question number 4. So can you send me some benefits of using computer-based information systems over manual, right? So the first one, I think, yeah, anybody can think about efficiency. Efficiency is the number one, isn't it? We can pull on car number one. And a lot of
it save a lot of time and effort, right? Then you can also say accuracy. So usually, right, accuracy is really high. Let's get some of your answers. Yes, saves time, Kali through, so I think we'll put to Karakshamtavit. High accuracy, yes. Less physical space, that's also okay. Need, we'll put it in this way. Need small space. Udai. And then yes, it's more secure. Yes, Pavani said it's more secure. More secure. What Rakshitai? Right? What else? Easy to back up. Easy to back up the system. Copies. Pass the bargaining. Right. There could be many more like this. So these are like some of what I think you may use and what you have already written for me. Right. Okay. So let's move on to the last question then. Anti prashna yani prashnanka 7. We have given an array. Nikilage ang pahak thino. Pratidhani dakwanna කියලා කියන්නේ. Okay, so let's start. Question number 7. Okay, so let's start with the array. So we have given an array A. අපිට ආරාවක් පුතේ දීලා තියෙනවා. We have given an array. And we have given a pseudocode. Array and a pseudocode. Question asks, write the output of the array pseudocode when it's about array A. Output එක තමයි අහන්නේ. That means the value. නේ? අපි මේ වගේ එකක් හදන විදිය ගැන අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේකේ අගයන් ටික අපි ලියා ගන්න ඕනේ. K තියෙනවා අපිට value එක තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක තමයි මේක පුරාවට යන්නේ. ඊට අපන්තට අපිට අර so we have given that. So let's start. So what we need to figure it out is what are the, I will put time, it's how many times the loop repeats, that part I will put. How many times, what again. Then
I'm going to keep track of the value and the value of k. Right. Okay, let's start. Begin. Value is a note. And arambedi, that means once we are not within the loop, loop eකට ඇතුළට යන්න කලින් value එක ඉන්නේ a note කියලා කියන සුවයි. Then k is 1. k වලගේ එකයි. Good. එහෙනම් මේක තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මට ඊළඟ පියවරේ 1. Right. මට පුතාලේ වන්න ඊළඟ පේලියෙන් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා. අපිට pseudo code එක දීලා තියෙනවා. array එක දීලා තියෙනවා. We are trying to fill this table to find out what the value is. අපි මේ value එකේ පළවෙනි එක times මට කීයක් මේක run වෙනවද loop එක. value එකට මොකද වෙන්නේ? key වලට මොකද වෙන්නේ? ওই ටික තමයි දාගෙන යන්නේ. Right. Let's move to the next one. Now we are checking whether k is less than or equal to 4. අපි බලනවා k 4ට වඩා කුඩා හෝ සමානද. ඔව්. එහෙනම් අපි අතුලට යන්න. අතුලට ගිහපුවම අහනවා ak. What do you mean by ak? ak කියන්නේ මේකේ එකයි නම් a1 කියන්නේ 100යි. 100 අඩුද 80ට වඩා. 100 80ට වඩා අඩුද කියලා අයහන්නේ. 100 තියෙනවා ak කියන්නේ a1 k 1යි. value එක 80යි. එහෙනම් අපි අහනවා 100 80ට වඩා කුඩායිද? 100 80ට වඩා කුඩාද නැහැ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? k වලට එකක් එකතු වෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි වටේදී මේ 80ට මොකද වෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? අපිට හම්බෙන්නේ 100 නිසා 100ට වඩා 80 අඩුද කියලා අහන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? හැබැයි k වලට එකක් එකතු වෙනවා. So what will happen at the end? k should be 2, right? k වලට එකක් එකතු වෙන නිසා k දෙක වෙන්න ඕන. k දෙකයි. Okay. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි වටේ ඉවර වෙනකොට k දෙකයි. දැන් අය අහනවා 2 4ට වඩා කුඩා සමානද? We are checking whether k is less than or equal to 4. Yes. And then it will repeat for the second time. Now we are checking whether ak. Now here ak k is 2 k දෙකයි. ඒක නිසා a2 70යි. 70 80ට වඩා කුඩායිද? We are checking whether 70 is less than 80. Answer is true, right? එහෙම වුණොත් value සමාන ak. එහෙනම් value එක සමාන වෙනවා a2 වලට. ඒ කියන්නේ 70. මෙතනදී change වෙනවා value එක. Then it will come out. K will be increased. K වලට එකක් එකතු වෙනවා. අපේ දෙක තිබුණේ 3ක් වෙනවා. Okay. Now the value of k is 3. K වලගේ 3යි. 3 4ට වඩා කුඩා හෝ සමානද? We are checking whether k is less than or equal to 4. 3 is it? Yes. Then we will check a3. එන a3 කියලා කියන්නේ 65යි. 65 70 දැන් value එක වලට වඩා අඩුද? So we are checking whether 65 is less than 70. Yes. This is the third round. So now what will happen? The value 70, right, becomes 65. K වලට එකක් එකතු වෙනවා. Now k is 4.
Now K is 4. Parakudu now. We are checking whether K is less than or equal to 4. K is 4. 4, is it less than or equal to 4? Now we have A4, that is 95. We are checking whether it's less than 65. We are checking whether 95 is it less than 65. No, right? So nothing will happen to that value. So we'll end up getting 65. And now we are going to add 1 to K. Right? Now K becomes 5. 5 would 10. Now we are checking whether 5 is less than or equal to 4. අපි බලනවා 5 7ට කුඩා හෝ සමානද කියලා. නැහැ. එළියට එනවා. Display the value. So the last value is, now we know, right? The final value, right, is 65, right? එහෙනම් උත්තරේ එන්න ඕනේ 65යි කියලා. මීට වඩා එක උත්තරයක්වත් තියෙන්න බෑ. එහෙම දුන්නොත් ලකුණු නැහැ. Okay. Right. So let's see the answers. Okay, so let's move to the next one then. අපි ඊළඟ එකට යමු. මේ pseudo code එකටම දීලා තියෙනවා flow chart එක. අපෙන් අහනවා මේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන. So we have given flow chart for this and we have to check, right, the missing pieces. So let me take a copy of this one again. So I'm going to use this, and then let's take a copy of the flow chart. Right? So this is 2019 question number 7 part 2. අපි 2019 part 2 තමයි බලාගෙන යන්නේ. Right. So let's answer this. Oh, let me check draw the lines which matches. Okay, begin will connect with start. Yes, value. Then K1, it matches it. Yes. Then what? We have a while loop. So the condition is here, right? We have the condition here. And if it is true, what will happen? Then you have to go inside. So we know that, okay, there's a selection. So this has to come here, isn't it? මෙන්න මේකෙදී මේක මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඒක ඇතුලේ තියෙන value එක මෙතන තියෙනවා. Right? Then we have to have k plus
the display value should be here. And finally, n will match us here. Easy, isn't it? So let's put the answers. So the answers for this one is P should be AK. We are checking is AK less than value. So that's what we are checking, isn't it? අපි මේක අඩුද කියලා බලන්න. The Q. Q එකේ ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් පෙනේ මේ if එක මම if එක color කරොත්. Let me color if. මේ if එක. So this if, right, is represented in this part, isn't it? මෙන්න මේ කොටස තමයි if එක තියෙන්නේ. එන මේක match උනා. එන මේක ඇතුලේ තියෙන එක තමයි value එකේ කියන එක. හරිද? එන මේ if එකට පස්සේ තමයි Q. ඒ කියන්නේ මේ K. So then we know, yes, the Q should be K equals K plus 1. ඊට පස්සේ මේක ඉවරුනට පස්සේ loop එක ඉවරුනට පස්සේ තමයි display value කියන්නේ මේක no වුණොත් තමයි R වෙන්න ඕනේ. So the R should be display value. Easy. මට හිතෙන්නේ ඒක අමාරු වෙන්න බෑ කියලා. So let me see how many of you have put it correctly. අපි දැන් 2019 paper එකේ part 2 question number 7 1C බලමු. So they have given you the array A. Redraw the array A. Its content after the following assignments are carried out in array A. අපිට කියනවා මේ දීලා තියෙන ආරාව හරි මේ දීලා තියෙන ආරාව පහක් තියෙන පැවරුම් කරේ නම් මොකක්ද අන්තර්ගතය කියලා අහන්න. ඒක 45යි ඒ දෙක 88යි ඒ 4 72යි. So let's see the changes. A1 is 45, so that means this becomes 45. Then A2, that is 88. Right. A4 72. So these are the reassignment. You have to redraw this. A triangle with all three sides of equal length is called equilateral triangle. ත්‍රිකෝණයක පාද තුනම එක දෙකෙන් සමාන වෙන විට එම ත්‍රිකෝණය සම්පාද ත්‍රිකෝණයක් කියන ලැබේ. A triangle with two sides of equal length is called isosceles triangle. ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් පමණ දෙකෙන් සමාන වෙන ඒ සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් කියන ලැබේ. A triangle with the sides of different lengths is called scalene triangle. පාද තුන දෙකෙන් අසමාන වන්නේ නැහැ විෂම පාද ත්‍රිකෝණයක් කියන ලැබේ. The following flow chart with label PQR determines if the given triangle is equilateral, isosceles or scale triangles. එහෙනම් පහත දීලා තියෙන PQR label මගින් ත්‍රිකෝණයේ සම්පාද, සමද්විපාද හෝ විෂම පාද යන තීරණය කරයි කියලා තියෙනවා. PQR සඳහා අදාළ වගන්ති ඒවායි label සමග දක්වන්න. So we have to say what are the values will come here. Right. We read lengths L1, L2, L3. අපි පාදවල දිග කියවනවා L1, L2, L3 වල.
පාද දෙකක් සමානයි. ද කියලා අහනවා. L1 L2 සමානයි. හරි. එහෙනම් තවත් එකක් ඇවිල්ලා ඒකත් yes වුණොත් ඉක්විලැටරල් වෙනවා. සම්පාද ත්‍රිකෝණයක් කියලා වෙනවා. එහෙමනම් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ඊළඟට මොකද වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් L1 තියෙනවා L2 මේ දෙක සමානයි. එහෙනම් මේ P කියන එක ඔයගොල්ලන්ට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. මේ දෙක අපිට අහන්න පුළුවන් ඊළඟ එක විදිහට මොකද්ද වෙන්නේ? කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් P වලට L2 L3 එහෙම නැත්නම් L1 L2 ඒක අනුව අපිට මේක කියන්න පුළුවන් මේකේ විදිහට නම් L2 L3 කියන ගන්න පුළුවන් සමාන නම් අපි දන්නවා තුනම සමානයි. එහෙනම් පුතේ P වලට එන්න ඕනේ P we can ask whether L2 equals L3. එතන මේක එන්න ඕනේ is L2 equals L3. ඔය විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. L2යි L3යි සමානද කියලා අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් L1යි L2යි සමානද කියලා අහනවා. ඔව්. L2යි L3යි සමානද? ඔව්. එහෙනම් අපි කියන මේක සම්පාද ත්‍රිකෝණය. So we can say it's equilateral. මේක සමානයි. හැබැයි මේක සමාන නෑ. එහෙනම් මේකේ පාද දෙකක් සමාන එකක් සමාන නැත්තම් මොකද කියන්නේ? මේකෙදි ඉතින් පාද දෙකක් සමානයි. හැබැයි මේක සමාන නෑ. කියන්නේ පාද දෙකයි සමානයි. එහෙනම් සමද්විපාද. So we can say the isomers, right? So we can say, okay, display Q. We can say, okay, display isolars. We have to say සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් කියන එක display කරන්න කියලා. Then R මේ එකක්වත් සමාන නෑ. L L2 සමානද? නෑ. L2 L3 සමානද? නෑ. L1 L3 සමානද? නෑ. පාද තුනම අසමානයි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔව් විෂම පාද ත්‍රිකෝණයක් කියලා. So let's write down. We can say display
The R එන අපිට කියන්න පුළුවන් විෂම පාද ත්‍රිකෝණයක් කියලා. right. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඒක උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි පුතේ, අන්න මේ කොටසත් එක්ක අපි 2019 පෙපරගේ දෙක කොටස සාකච්ඡා කළ ඉවර කරමු.